என்னாச்சு இப்போ? இவ்வளோ நாளைக்கு வந்துட்டு இருந்ததா? நேராக பண்ணிவிடும், அவ்வளோதான். இதுலேருந்து
இன்டர்நெட் வரலையாப்பா? என்னன்னு வந்தது? ஆ, அது ஃப்ளூட் செப்பரேட்டாக ஒன்று இருக்கால்ல, எப்படி? ஆ, வரலையா? So good evening. Welcome everyone to this SYUK UK online meditation. We will start our evening by doing namaskar and raising kundalini and putting on bandhan.
So if we start the evening with a meditation, and then we will listen to a talk from Srimataji from, I think it's the 18th, I think, of May, Sri Devi Puja, 1996, I think. So if we just settle ourselves down, close our eyes, and bring our attention inside. Maybe take a couple of deep breaths to relax ourselves. And to bring this focus within. Maybe notice what you can feel on your hands, your feet. And you feel Kundalini on the top of the head. Can you rest your attention on the top of the head? Is that easy to do? So just kind of checking in how settled you are. When we sit to meditate, we arrive in a different condition every time, maybe. So some days it's easy. Our attention is settled. And we can allow ourselves to go into the meditative thoughtlessness with some ease. And other days it's not like that. So we just start off by witnessing where we're at. And there's always a little paradox in meditating. It's not something we do, and yet here we are doing it. So it's, my best understanding is a process of surrender. Surrendering our attention, our desires, our ambitions, and just letting Kundalini rise and letting her take us into this meditative place, into the Sasrara. And we know that journey as the journey that she makes from Muladhara up the central channel to the Sasrara. So just see if you can already at the beginning rest your attention on the destination, so on the top of the head, on the Sasrara.
Is it easy to do that? So this is not something we can force. As we all know, there are things we can do that can help. And the first of these often is we put our attention on the Muladhara chakra, on Sri Ganesha. And we can all pray within ourselves to Sri Ganesha to please help us in our endeavour by removing all the obstacles to the rising of the Kundalini within us. We can all say a prayer within ourselves to Sri Ganesha to please remove all the obstacles that may lay in the way of the Kundalini. Sri Ganesha, please remove all the obstacles. We can also sit in the posture for clearing the left side. So putting our right hand on or pointing at the floor. As we know, the Muladhara chakra is the base of the left side. So this is the channel of desire within us, of emotion. So again, we can make a prayer to our mother, reflected within us as the Kundalini, to please balance our emotions. Please purify our desires. Make the desire for our ascent the strongest of our desires, the one true desire that sits behind all the others, the desire for our ascent. So we pray that our strongest desire be that for our ascent. And that this shine through strongest within us. And then sitting in this posture with our left hand on our lap,
and our right hand on or pointing at the floor. Just sit like this for a minute and let this desire that we're holding in this posture, you just let it take effect. And let it balance this side of us, this Ida Nadi within us. And all the time, seeing if we can keep our attention in the sasrara on the top of the head. Like Shamashi describes, the little boy flying a kite can go about his day, talk to his friends, but his attention is always on the kite. So we always try and hold our attention in sasrara. So we can swap now to the posture for the right side. So putting our right hand on our lap, having our left hand pointing upwards, palm facing backwards. So as we know, this is the posture to clear and cool down the right side. So the side of action within us. So again, we pray to the Kundalini, please cool down our right side, to reduce our thinking and our planning and our ambitions, just cool them down. As we want our attention ultimately to come into the central channel. So we have to stand back from our action and witness it. And this witnessing, this standing back, allows our attention to come into the central channel. So again, we can just pray, Mother, please cool our right side. Please balance our mental activity. And we just sit in this posture and let the posture take its effect. So that our right side should be soothed and cooled down. So we'll just sit for a minute like this. Again, attention on the sasrara.
Again, we surrender any thoughts, any desires, any pull our attention. We surrender them. Try and keep our attention on the top of the head. And then we can bring our hands, both our hands back onto our lap. And now we bring our attention into the central channel, the Sushumna. So as we know, this is the only channel that goes through Agya into the Sasvara. So just within yourself, take your attention on the Muladhara from the base of the spine and rise it up through this central path, through the various chakras, the Svadhisthana and the Nabhi and the void, up through the heart and the Vishuddhi in the neck, and through the Agya in the forehead, and up into the Sasvara. And again, we can't make this happen. It's a process of surrendering to this effect, this quality of the Kundalini, which is to make this journey to rise up. So in a way, we just have to find a way of allowing it to happen. So with our attention in the Sasvara, I'm going to play this talk. So we can just sit and listen to the talk in thoughtless awareness if we can.
Today we have gathered here in this beautiful place to work out something very deep. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans cet endroit très accueillant pour travailler à un niveau très profond. There are certain things of which we are not aware, which are in the history. Il y a un certain nombre d'éléments qui appartiennent à l'histoire dont nous ne sommes pas conscients. And some things in the atmosphere. Également des éléments qui sont dans l'atmosphère. They affect us very much Ils nous affectent grandement because we are the product of the 5 elements. parce que nous sommes nous-mêmes l'agrégat des 5 éléments, Out of which the Mother Earth is the left side within us. L'élément de notre mère la Terre, c'est emmagasiné dans notre côté gauche. The Mother Earth changes its atmosphere, its hills and dales, rivers, fashions them in such a way that it gives a variety to her temperaments. Notre mère la Terre agence les montagnes, les plis de son sari, les rivières et les fleuves, de telle manière à ce qu'elle donne une variété à sa propre expression. Now, God has created only one world. He's not created many worlds. He's created only one world, this world, where alone here only human beings are created. Dieu n'a créé qu'un seul univers, et dans cet univers se trouve cette planète. Et uniquement sur cette planète, les êtres humains existent. So this is the most important planet, you can say, which has been in the attention of the divine. Donc cette planète Terre est des plus importantes et a été centrale dans l'attention de Dieu. So the whole cosmos works out for the benefit of this planet. Le cosmos entier agence son action et interaction pour le bénéfice de cette planète. And the working of that cosmos has created this earth, and then human beings, and then the SYUKs. Ce processus évolutionnaire a créé donc l'univers, notre mère la Terre, les êtres humains et ensuite les Sahaja Yogis. So SYUKs are the epitome of the creative powers. Les Sahaja Yogis représentent donc le couronnement de ce mouvement créateur. They are the epitome of God's desire. Ils sont également le couronnement du désir de Dieu. That's what He desired. C'est ce qu'il désirait. That's why He created this cosmos, this universe, and this earth. C'est pour voir leur avènement qu'il a créé ce cosmos, cet univers, cette terre. So now His desire is fulfilled. Donc maintenant, son désir est satisfait. When He sees being reflected through the SYUKs. Quand il voit son être et ses qualités reflétés à travers les Sahaja Yogis. But there is still a few things we have to clear out within ourselves. Mais il y a encore quelques éléments qu'il nous faut purifier, éliminer de l'intérieur de nous-mêmes. His desire represents the Mahakali power within us. Son désir, c'est l'énergie de Mahakali à l'intérieur de nous. Now, we have to see how his desire has worked in creating ourselves. Voyons maintenant comment son désir a procédé en nous créant. First is the desire which is absolutely passionate. Il y a d'abord le désir passion. There's nothing desired, nothing else is desired, but the creation of SYUKs.
Il n'y a pas d'autre intensité dans le désir de Dieu que de souhaiter la création, l'avènement des Sahaja Yogis. So the first desire of any Sahaja-yogi is to create more Sahaja-yogis. Donc, le premier désir de tous les Sahaja Yogis, c'est de créer davantage de Sahaja Yogis. No other desire should be dominant or exist in a way. En un sens, il ne devrait pas y avoir d'autres désirs plus importants que celui-ci en chacun de vous. But to fulfill that desire, we have to fulfill some conditions. Mais pour pouvoir accomplir ce désir, certaines conditions doivent être réunies. So one of the conditions, the most important, is the sincerity. La sincérité est première au nombre de ces conditions-là. As God doesn't need that qualification. He cannot be insincere, even if he wants to be. Dieu n'a pas besoin de cette qualification. Il n'arrive pas à ne pas être sincère, même s'il le voudrait. He does not have your type of intellect which can play devious roles with him. Il n'a pas cette espèce d'intellect protéin et ambivalent qui est la capacité de se tricher soi-même. But human beings have got this devious intellect which plays very much around. Mais les êtres humains ont cette qualité d'intellect qui leur permet de se perdre dans des échappatoires et des jeux. But as Sahaja-yogis, you can see that intellect very carefully and clearly. Mais en tant que Sahaja Yogi, vous pouvez voir comment l'intellect essaie de nous tricher nous-mêmes. God is egoless because he does everything, so he is egoless. Dieu est sans ego parce que de toute façon c'est lui qui naturellement fait toutes choses. Donc pourquoi aurait-il un ego? Or we can say he is the ego only, if that means doing something. Ou bien on peut dire qu'en fait c'est le Mahatahankara, il est le grand ego parce que rien d'autre que lui n'existe. But human beings have ego because they don't do anything and think they are doing something. Mais les Shri Mataji. Mais les êtres humains ont de l'ego parce qu'ils ne font rien du tout. Ils s'imaginent que ce sont eux qui font toutes choses. I mean, you know this very well. Yes, madame. Shri Mataji dit, vous savez ça parfaitement bien. So when you start assuming that you do something, you get identified with such myths very easily. Only human beings can be identified with myths, not God. Quand vous assumez l'illusion que vous êtes l'acteur, que vous êtes celui qui accomplissait les choses, vous identifiez à un mythe et à une illusion. But after realization, you can see your ego clearly. Après la réalisation, vous pouvez voir comment votre ego s'enfle, par exemple en cas de succès. It acts in various ways. Cet ego fonctionne de diverses manières. If we appoint somebody as a leader, the leader may start thinking that he's really the leader. Si par hasard je nomme un leader, cette malheureuse créature pourrait tomber dans l'illusion fatale de croire qu'il est vraiment un leader. And then it becomes really a problem for him because he starts losing everything that is leadership. Et cette illusion enflée de son ego crée un problème car il perd dans cette illusion toutes les qualités par lesquelles il aurait pu exercer une fonction de leadership. But the worst is their wives start thinking they are the leaders. Mais il y a une étape encore plus avancée dans l'absurdité, c'est que les épouses de ces gens-là s'imaginent elles-mêmes qu'elles deviennent les leaders. And sometimes the children also think that way. Et puis, parfois, les enfants absorbent ce genre de mégalomanie, leurs enfants. And I won't be surprised even if their dogs and pets feel that way. Et Shri Mataji dit, je ne serais pas surprise à la limite si même leur chien aboie plus fort que les autres. It can be any stupid thing. Il n'y a pas de limite aux variations de cette stupidité. So with this kind of an ego,
a Sahaja can see himself, how he behaves. Avec ce genre d'ego, mais avec la capacité de le voir, un Sahaja peut voir là où il dévie. I watch them and it provides a lot of humor for me. I watch them with their ego. Them meaning the leaders. No, all of them. I was worried. Shri Mataji dit, j'observe la manière dont vos égos fonctionnent et je dois dire que c'est un spectacle qui est plein d'amusement. They push forward everywhere. They'll sit in the forward line, they'll push forward, they'll be there first to come in the front line, sort of things there. Les gens qui sont envahis par un ego ballonné essayent de se mettre en avant à chaque occasion, ils s'assiedent au premier rang, ils veulent se mettre en évidence. But if you are a sincere person, if you have the sincerity, then you enjoy that sincerity in wherever you are standing, wherever you are sitting. Mais si vous êtes sincère, si vous êtes une personne sincère, vous goûtez cette sincérité, où que vous soyez, même si vous êtes assis au dernier rang. So the ego can try to deceive you very much all the time. So you have to be careful about this ego because it can sit on your head and can monitor you. Cet ego essaye toujours de prendre les commandes, de s'asseoir sur vous, et il vous faut surveiller de près son manège pour ne pas vous faire abuser. And I have seen people going down very rapidly with this idea that they are something special. Et j'ai vu de nombreux Sahaja Yogis se casser la figure en beauté avec cette illusion qu'ils étaient la grande chose, quelqu'un de spécial. So sincerity, though it is the quality of the left side, can be dominated by the right side this way. Donc la sincérité, l'authenticité qui exprime la pureté du côté gauche peut être recouverte par les mécanismes engendrés par le côté droit. The second thing about your desire, that it should be a pure desire. Ensuite, ce qui est important, c'est que votre désir soit pur. And the pure desire is very simple for you because I am sitting before you. D'avoir un désir pur ne devrait pas vous être chose difficile car je vous fais face. The pure desire of a seeker is to see God, to be in the company of God, to be in association with God. Le désir pur d'un chercheur, c'est de voir Dieu, d'être dans la compagnie de Dieu, d'être associé à Dieu. As they call it Salokya, Samipya and Sanidhya, there are 3 words describing this. Il y a 3 paroles en sanskrit qui expriment les divers degrés de proximité avec le divin. But without asking, without thinking of it, you have been given the 4th dimension called as the Tadatmya, means becoming one with my body, my being. Sans demander et sans y penser, vous avez obtenu l'octroi d'une 4e dimension qui est de devenir un dans mon corps cosmique. So that you become protected, absolutely cleansed and nourished in my being. De telle sorte que vous deveniez protégé, nettoyé, nourri dans mon être. But when you are not aware of it, then what happens that I have to suffer in my body to cleanse you? Mais quand vous n'êtes pas conscient de ce statut, je dois prendre sur moi et dans mon corps physique des souffrances afin de vous nettoyer. So all other desires can create problems within you. Tous les désirs autres que cette proximité intérieure avec le divin peuvent engendrer des complications en vous. Now, as I was telling you that this France is a
creation of the Mother Earth with the special features. Je reviens à ce que je vous disais, la France est une création de notre mère la Terre, mais avec des caractéristiques spéciales. We have to examine what effects it can have on a French mind. Voyons quel défaut peut contenir un cerveau français. It's a historical build-up also which affects this country. Il y a un karma, une histoire particulière qui a un impact sur ce pays-ci. It's a very affluent country. You have got very rich soil and you produce beautiful agricultural products. Vous êtes un pays très riche, la terre est riche, l'agriculture a été généreuse. So when you are satisfied on the material level, then you start moving left or right. Quand vous êtes satisfait au niveau matériel, vous commencez à vous déplacer sur les côtés gauche et le côté droit. Because you are very naive about one thing, that we have to rise higher, higher into our ascent. Parce que vous faites preuve d'ignorance sur un point essentiel, c'est qu'il faut monter toujours davantage et plus haut encore dans votre ascension spirituelle. Also that we are not aware that that is the goal for our evolution. Et aussi, vous n'êtes pas conscient que tel est bien le but de notre évolution. So we all have to ascend, that's all. Nothing else is important. Donc chacun de nous, il nous faut devenir, il nous faut nous élever, il nous faut croître, c'est tout. Rien d'autre n'a d'importance. So as soon as you find that materially you are all right, then if you do not have the idea that you have to ascend, you can really move onto the left and the right. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas ce concept, ou si vous n'avez pas réalisé que c'est ceci l'important, et que vous êtes déjà satisfait sur les plans matériels, il vous est extrêmement facile de dévier latéralement à gauche ou à droite. France being a very, very affluent country, among most of the European and the English, they got into this movement much earlier than any other country. Historiquement, la France ayant été un pays riche bien avant d'autres pays européens, vous vous êtes enfoncé dans ces corridors latéraux bien avant d'autres pays européens. So if you can find the aggressiveness of the French based on these lines, because they go to the right side. Notamment, un mouvement vers le côté droit a manifesté une agressivité française, très clairement. Like the French never bothered to see or to find out what is the culture of other people. Par exemple, et c'est très clair, les Français ne se sont jamais préoccupés de vraiment découvrir quelle est la culture d'autres ensembles culturels. They are very self-opinionated and thought knowing of themselves, and they thought they knew all what was culture is. Ils pensent que leur culture est tout simplement supérieure et ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. As a result, they became completely ignorant of all other cultures which were much more evolved than theirs. Le résultat est qu'ils sont dans une ignorance crasse d'autres cultures qui, en fait, étaient beaucoup plus évoluées que la leur. The concept of beauty came up to a certain level of understanding, and then again it deviated into wrong direction. La perception de la beauté, le sens esthétique dans l'ensemble culturel français a évolué jusqu'à un certain niveau et puis ensuite a commencé à dévier. Also, I would say the way the Christianity was preached in those days, no respect for women was there. Également, dans le prêchi-prêcha du christianisme dans ces jours-là, on n'a pas voulu accorder un statut égal à la femme. So the women
did not understand that they are the left side and they have to look after their chastity. Donc les femmes n'ont pas compris leur importance en tant qu'opérateurs du côté gauche de la société, et notamment elles n'ont pas compris dans ce contexte l'importance cruciale de leur chasteté. In the beginning, whenever I read about French, like Émile Zola or other people, Upasa and all that, what I found that women were not at all respected, nor they were respectable. Ce que j'ai découvert à travers les premières manifestations de la littérature française que j'ai connues, telles Zola ou Maupassant, c'est que le portrait qu'on y faisait de la femme n'est pas le portrait d'une femme soit respectée, soit respectable. If you read, say, for example, Nana is the one, he has written, Émile Zola. If you read her, you will be surprised that they have given the 4 sides of a woman in one woman. He has described 4 sides. Dans le livre Nana de Émile Zola, 4 aspects d'une femme ont été présentés en une seule. And one part, which is really a woman, is never respected in the society. When she is compassionate and good, that part she is not respected. On the contrary, she kicked out. So in the other parts, she behaves a cunning woman, or she behaves like a prostitute, or she behaves like an aggressive woman. Because the part that is respectable, and that is the one which was for her ascent and was her innate, was not at all understood or respected. L'aspect de la douceur, de la modestie, de la compassion d'une femme qui est bonne n'a jamais été socialement mise en valeur, respectée ou célébrée. De telle manière que ce sont d'autres aspects, tels l'agressivité, la ruse, l'entre-gens, ou même le libertinage, ce sont ces autres aspects qui ont retenu l'attention et qui ont été en quelque sorte magnifiés dans cette culture à laquelle vous appartenez. So the instrument of the left side, which are the women of this country, were first harmed. Donc, les instruments du côté gauche dans ce pays, qui sont les femmes, ont été les premières à être touchées, affectées. And these became the main source of troubles in France. Et cette déficience structurelle dans le tissu social est la source première des difficultés qui ont affecté la France. On the other side, they became extremely aggressive. Elles sont donc devenues très agressives. The men became aggressive, and because women were not respected, they also became aggressive. Il y a donc un échange d'agressivité entre les sexes. The other women who could not do that became extreme left, started crying, weeping, and melancholy. Les autres, Melancholy character they developed, melancholy. les autres femmes qui ne pouvaient pas monter sur les tréteaux du libertinage ou de la compétition se sont vues sombrer dans une humeur du côté gauche très mélancolique et parfois dépressive. Then they started, you see, writing about all this melancholy nonsense which doesn't exist and indulging into it like wine or some sort of a thing. Elles ont commencé à savourer leur mélancolie comme on savoure du vin. The movement on the left-hand side, naturally, because men also got attracted towards it, made them take to left-sided food as well. Et ce mouvement vers le côté gauche a aussi inspiré les habitudes alimentaires. Now, for example, they developed the cheese, which was all full of fungus, which was a dead matter. Alors par exemple, les Français ont développé la culture culinaire du fromage basée sur un processus de fermentation qui exprime la mort dans la matière. When a fungus kills all that is right side. Le champignon tue tout ce qui est élément du côté droit. Anything living can be killed with fungus. Tout ce qui est vivant peut être tué par un champignon. Not only as far as the food is concerned, but temperamentally, gradually, they started becoming like funguses. Et les Français ont emboîté le pas de leur fromage en développant en eux des processus de champignons. So,
The fungus itself has a quality, is to that it thrives on the dead matter. C'est pas le champignon, ce processus de fermentation a pour propre qu'il se nourrit d'une matière morte. So they went down to all places where they could find the dead matter, like Egypt. Donc les Français ont été attirés par cet aspect de la mort, là où la matière était morte, et c'est ce qui les a orientés notamment vers l'Égypte. They were not very much interested in India, even to rule India. Les Français n'ont pas été particulièrement intéressés par l'Inde, But they were very much interested in Egyptian dead things and other places, wherever they could find this dead stuff available to them. ils ont été très fascinés par une culture comme la culture égyptienne antique qui était basée sur le culte des morts et tournée vers le canal lunaire. Also, I would say Christianity, which started decaying very much, became a big hold in France. Aussi, le catholicisme qui est entré dans un état de déliquescence a maintenu son emprise sur la conscience française. Religion also became like a fungus. Cette religion, sans vie, est également entrée en putréfaction. Like building, say, big churches and around them to bury the dead. Des tas d'idées bizarres ont été développées, construire de grandes églises et puis autour de ces églises ou même dedans, enterrer les morts. Now I went to see Kshatri. Here you have a beautiful, very beautiful church and very good work done by the artist. But there are lying all dead bodies all around. It's horrible. So we can bring our evening and our meditation to a close. Simply by, as we often do, with our attention in the sasara, just thanking Shri Mataji for all that she has done for us. So all the effort she's put in for all these countless talks and the detail and care with which she tried to help us understand ourselves. So we can all just thank Shri Mataji with our attention sasara for whatever we feel thankful for. So it should be genuine, not just a rote thing. There's something that you value, that touches your heart, that you feel you have been given. And with that in our attention, we can do namaskar to Shri Mataji. And raise Kundalini and put on Bandhan. And then I'll play, for those of you who want to continue to meditate for a while, I will play a video of Buddhaditya Mukherjee playing some sitar for the Sahaja for Shri Mataji in India.
So our time together this evening has come to an end. Thank you very much for joining. Hope you enjoyed the program, the meeting, the meditation, and look forward to seeing you all next time. Jai Shri Maharaji.